Dr. MGR Educational and Research Institute, Madurai, Chennai. சினிமா வீடன் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய வணக்கம். குட்டி ஸ்டோரி வித் கிருஷ்ணால இன்னைக்கு நம்ம கூட அதித்தி தான் இருக்காங்க. ஹாய் அதித்தி, வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? சோ எப்படி இருந்துச்சு வி படத்தோட ரிசெப்ஷன்? யாரெல்லாம் என்னென்ன சொன்னாங்க? Amazing, much more than what I expected. I knew that people will like it. It is an audience film. I know people were looking forward to the film, and I know that we had a solid, good film, well-made film. I knew that the emotional core of the film is very strong and very touching. The love story is very beautiful. All that I knew. But the kind of response has been much more than what I expected. So I think that always feels good, Okay. Yeah. So my only co-star was Nani. And that is Periya co-star. Periya co-star. But a very incredible artist and incredible person also. Very inspiring. And I think I got to learn a lot from him. And it was very effortless working with him. Mohan sir introduced Nani also in cinema and introduced me also in Telugu cinema. So in a way, I did my first film with Mohan sir. So I heard so much about Nani from Mohan sir that when I met him on set, I felt like I knew him. And Nani and I are very similar actually. The way we work, the way we love what we do, and we are very, very similar as people. And our love for Mani sir is also something that is shared. So we bonded on that. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாட்டெல்லாம் பாடி இருக்கீங்க. ஸோ ஜிவி பிரகாஷ் அவரோட மியூசிக்ல காத்தோடு காத்தானே எப்படி நடந்துச்சு? எப்படி பாடலாம் ஆரம்பிச்சீங்க? So GV basically called me one day and he said, "Will you sing this song?" And I was like, "No, I'm not a singer. Please get a professional singer. I don't want to ruin your song. Don't do this." And he was like, "No." He waited for some more than 6 months. And finally he was like, "Please just come and record this song. If it's not nice, I'll not use it, promise." So I was like, "Okay, but you can't use all this auto tune and whatever. You have to just let me sing. And you correct me, you make me do it as many times. I don't mind, but don't let me just let me sing for real." That's how I sang the song. And then Dhanush also sang. So it became like that much bigger and more special. And people have really liked it a lot. It's a nice song. It's a very pretty song, and so I'm happy. GV, I think, heard me singing. I did there was a show of Rahman sir's in the MetLife Stadium in the US. It was a live show, and in that show I had sung Baan. I think GV heard that, and that's why he called me. இந்த வார்த்தைகள்லாம் எப்படி புடிச்சிட்டு பாடுனீங்க? Singing, I guess it's easier. Because it sounds, so you can manage. Plus, GV was there with me in the studio, so he corrected me. Even my Tamil dialogues, like I have learned from Mani sir and Mishkin sir and all. I speak my dialogues on set properly. I don't. I have to learn my full dialogues. I don't say anything. I'll say the proper full dialogue. Just that I'm not able to. I've not done my dubbing yet. So ரெண்டு லைன் எங்களுக்காக அந்த பாட்டை அப்படியே பாடி காட்டுங்களேன். 2 லைன் போதும். காத்தோடு காத்தானே கண்ணே மூச்சானே நீரோடு நீரானே ஓ கூட மீனானே. ஸோ பிருந்தா மாஸ்டர் அவங்களோட டைரக்ஷன்ல துல்கர், நீங்க, காஜல் இவங்கெல்லாம் ஒரு படம் பண்றதா கேள்விப்பட்டோம். ஷூட்லாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா? அதோட அப்டேட் எதுவும் சொல்ல முடியுமா? ஒரு ஷெட்யூல் only. ஒரு ஷெட்யூல் முடிஞ்சு. சூப்பர். One schedule we finished and we have quite a lot more to shoot, but I guess we'll only shoot that once it's safe to shoot. So அதித்தி, சூஃபியும் சுஜாதாவும் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ அதோட ரீச் எப்படி இருந்துச்சு? ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்க? Very good, and lot of love. And again, she's a very nice character. Sujata is a very sweet girl, very, very sweet character. Very stubborn and very sweet, very determined. I really love playing that character. Also, she's mute, so ella just eyes and expressions and konja sign language and other only, no dialogue, nothing. So it was nice. ஸோ அதித்தி, நீங்க சூஸ் பண்ற எல்லா கேரக்டர்ஸுமே ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும்.
அதை எப்படி டிசைட் பண்றீங்க இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு? It's not planning. It's like, you keep getting scripts to read, and what excites me or what I feel connected to, or what I feel that the audience will connect to. Basically, what do I want? I want that whether the film is about the hero or the heroine, or both the hero and the heroine, you would want the audience to take you home with them in their heart. That's what you want. I don't think, now I must do this, now I must do that. I don't do it like that. ஸோ கடன்னு ஒரு 7 கொஸ்டின் வச்சிருக்கேன், ரேபிட் ஃபயர் கொஸ்டின்ஸ். அப்படியே நீங்க ஆன்சர் பண்ண போறீங்க. ஓகேவா? லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆல்கஹால் எப்ப டேஸ்ட் பண்ணீங்க? வாட்ஸ் தி இயர்? When I was very small, some aunt's glass was lying and I dived into it. When I was very small, I must have been some 3-4 years old, and I went to sleep. 3-4? Okay. I must have picked it up. I don't know. I was so small, I must have not even known, and I just went off to sleep. That is the first time. No one found in your family? Obviously, they figured out because the glass was empty and I was fast asleep. I was less than 4. I must have been 2-3 years old. So, most embarrassing moment in your life, abdina edha sollala? Once I was doing a show with Shah Rukh Khan, and I did it only because I'm such a big fan of his, and it was in London, and he was playing the groom and I was playing the bride, and it was a full skit with full dance and acting and all that. And I was practicing, and he came a little later, and I started practicing with him, and I was so like overwhelmed that tears started coming. It was very embarrassing. It was very embarrassing. ஸோ தமிழ் படத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரோல்ஸ் வருது. இந்த ரோல் நான் பண்ணி இருந்திருக்கணும்பா அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிற ஒரு ரோல், எந்த ரோல் சொல்லலாம்? All Mani Ratnam's movies. Specifically, anyone? Roja, Alaipayude, Ilse, Iruvar, Bombay, Maunaragam, Dalapati, Kaka, I love that so much. And also Varanamayiram and GM sir படங்களும் சூப்பர். That type. Okay. ஒரு நாள் காலையில எந்திரிக்கிறீங்க, திடீர்னு பார்த்தா நீங்க ஒரு பையனா மாறிடுறீங்க, ஒரு கையா மாறிடுறீங்க. சோ என்ன பண்ணுவீங்க ஃபர்ஸ்ட் விஷயமே? I'll be nicer to all the girls around me. ரெண்டு ஆப்ஷன் தரேன். பார்ட்னர் இன் கிரைம், மிஸ்கினா மணிரத்னமா? Mani sir. Give some reason. Always. Okay. How to choose lyrics but Mani sir, yeah. I became an actor because of Mani sir, means obviously Mani sir. உங்களோட லைஃப்க்கு நீங்க ஒரு டைட்டில் கொடுக்கலாம்னா என்ன டைட்டில்? Why are you killing me off already? I don't want to title my life just now. Let me finish my life, then I'll title it. ஐயோ உங்க லைஃப் எல்லாம் நான் முடிச்சு வைக்கலங்க. இஃப் சப்போஸ் வந்துட்டு நீங்க ஒரு படம் வந்துட்டு நரேட் பண்றீங்க உங்க லைஃப பத்தி அப்படின்னா என்ன டைட்டில் கொடுக்கலாம்? I don't know. Any guess? So last and final question. டைம் டிராவல் மெஷின் உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ பாஸ்ட் போறீங்க, என்ன விஷயத்த சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க, சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க? I would probably change a lot of things that happened during independence time for India. ஏங்க அப்ப இந்த கொரோனா பேண்டமிக்லாம் எதுவும் பண்ண மாட்டீங்களா? That also I'll change for sure. You will change the corona pandemic. That also, yeah. All the pandemics. Okay. Thank you so much Aditi for your wonderful time. அழகா பேசுனீங்க. So eagerly நாங்கலாம் waiting for Tughlaq Darbar. So see you soon. Thank you so much. Dr. MGR Educational and Research Institute, Madurai, Chennai.